আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো লাইটরুম অ্যাপস দিয়ে কীভাবে আপনি আপনার ছবি রিটাচ করতে পারবেন। যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। চলুন কথা আর না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। সবার প্রথমে লাইটরুম অ্যাপসটি ওপেন করবেন, এরপর আপনার অল ফটোতে গিয়ে আপনার ছবিটি সিলেক্ট করবেন, তারপর লাইটে যাবেন। এরপর সবার আগে হাইলাইটটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে ছবিতে, হাইলাইটটা একটু কমাই দিবেন। তারপর শ্যাডোটা একটু বাড়াই নেবেন। ব্ল্যাক একটু কমাই দিবেন। কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়াই দেবেন। হাইটটা একটু বাড়াই দেবেন। তারপর চলে যাবেন কালারে গিয়ে প্রথমে টেম্প একটু কমাই দেবেন। তারপর টিনটাও একটু কমাই দেবেন, অ্যারাউন্ড -5। ঠিক আছে। তারপর আপনি এখান থেকে চলে যাবেন মিক্স, তারপর ইয়েলো কালারটা সিলেক্ট করবেন। নেক্সট ব্লু কালারটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এটা আপনার একদম ফিক্সড কালার। স্যাচুরেশন একটু বাড়িয়ে নেবেন। লুমিনেন্স বাড়িয়ে নেবেন একটু। এরপর চলে যাবেন ইফেক্ট থেকে টেক্সচারটা একটু বাড়িয়ে নেবেন, অ্যারাউন্ড 15। ক্লারিটি একটু বাড়িয়ে নেবেন। ডিটেলসে গিয়ে শার্পিংটা বাড়াই দেবেন, অ্যারাউন্ড 72। মাস্কিং অপশন আছে, মাস্কিং থেকে 50 50। নয়েজ রিডাকশন দেবেন আপনার 18। এরপর চলেন মাস্কিংয়ে। যদি আপনাদের মাস্কিং অপশনটি না থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন, আশা করব আপনাদেরকে মাস্কিং এর উপর একটা ভিডিও দিতে পারবো। তারপর এখানে কয়েকটা অপশন আছে, সিলেক্ট সাবজেক্টে একটা চাপ দিবেন। এরপর দেখেন আপনার সাবজেক্টটা পুরোটা একদম সুন্দরভাবে সিলেক্ট করে নিয়েছে। এরপর লাইটে একটু কালার ব্রাইটনেস একটু বাড়াই দেবো।
হাইলাইটটা বাড়াই দেবো একটু। বিফোর আফটার দেখতে পারেন। এরপর এখান থেকে প্লাস আইকনে চাপ দিয়ে সিলেক্ট স্কে একটা চাপ দেব। দেখেন কত সুন্দরভাবে আকাশটা সিলেক্ট করেছে। তো এখান থেকে লাইটে যাবেন, দেন কালারে একটু ব্লু টোন দেবেন, স্যাচুরেশন বাড়াই দেবেন। ওকে, তো এখান থেকে আবার কালারে আসবেন, কালার গ্রেডিয়েন্ট নামে এখানে একটা অপশন আছে, সেখানে একটা চাপ দেবেন। তো হাইলাইট সেগে যাবেন, হাইলাইট এখান থেকে তারপর শ্যাডো, ডান। বিফোর আফটার, এবার ছবিটি শেয়ার অপশন চাপ দিয়ে এখান থেকে সেভ টু ডিভাইস করবেন। অ্যাডোবি ফটোশপ ফিক্স অ্যাপসটি ওপেন করবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, গুগল প্লে স্টোরে পাবেন। এবার ছবিটি সিলেক্ট করব, এরপর এখানে দেখেন স্মুথ নামে একটা অপশন আছে, সেখানে চাপ দেবেন। তারপর স্মুথ আপনি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন সাইজ। তারপর সুন্দরভাবে ফেসটা সিলেক্ট করে নেবেন। ওকে, এখান থেকে শেয়ার অপশনে চাপ দেবেন, দেওয়ার পর সেভ গ্যালারি করবেন। তো কেমন লাগলো ভিডিওটি? আশা করি খুব ভালো লেগেছে। নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন।